A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk, coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, January 15th, 2015. Welcome to the women's segment, Ngati Kurukurei Madzimai, the Women's Roundtable, where we discuss issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanganyahuye. And tonight on the Women's Roundtable, we're opening up our microphones so we can hear from you, our listeners, on what issues you'd like us to discuss. But we also have experts that will be speaking to us on business opportunities women can take advantage of this 2015. To join our discussion, phone us directly at 001-202-619 2077 and we'll call you right back. And as you know, Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday, 8:30 p.m. But for you ladies out there, Thursday is your day. And on the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com and www.voashona.com and also www.voandebele.com. Ini ndinoitwa mai Pastor Lucia Gunguo from Zimbabwe. Makateerera kuchirongwa chinotarisa pamusoro pezvinotinhira nemadzimai. Mugore rino tine zvirongwa zvatakagadzirira madzimai kuti vave madzimai vanogona kuzvimirira, vachigona kuzvishandira nekuzviitawo zvinhu zvavanogona kuchiita muupenyu hwavo kuita kuti mhuri dzavo dzichengeteke. Saka maprograms atinawo chekutanga tavakudzidzisana nemadzimai kushandisa maoko, because vanhu vakawanda vanogona kunge vaine zvimwe zvavanogona kuita. Kunyange dai ari munhu asina kuenda kuchikoro, but anogona kutengesa, anogona kurukuruka, vanogona kuita mishando yemaoko yakasiyana siyana. Saka isusu tiri kuti tibatsirane navo pamishando yavo yemaoko. Uvo mudzimai anogona kunge achida kushanda but asina pekungotangira, but pekutangira pacho chinoti kufanira kamari kaduku duku kekuti akakawana ikako anobva atanga kushanda. Saka ndo imwe yemaprograms atira kuita, empowering madzimai kukwanisa kushanda nemaoko avo, kuvatsvagira kakapito kadiki diki kekuti vakwanise kushandira mhuri dzavo. Uyewo zvakare tichange tichienda nemadzimai kuti vabatsirikewo zvakare kungove neruzivo rwomumba kuti munhu womudzimai angagadzirika sei bomba make, because kana mudzimai ane mari, mudzimai akugona kuzviwanira kamari kekuti anogona kutengawo zvekuzvigezesa nazvo, anogona kutengawo zvekuzvipfekedza, anogona kutengawo twokushongedza mumba make. At least unenge wakona kuti kana mukadzi ane mari yakadaro achikwanisa kuzviriritira anogona kuimprovha zvakawanda. Because sometimes zvinogona kushaya basa kuti mudzimai dai wagona kuchaira mumba, dai wagonawo kurongedza mumba mako nokushongedza zvekudza, iye asina kana mari yekutongoti mwana adye. But kana akanga ane kamari kake, vana vake vachienda kuchikoro, vana vake vakaguta, achiwana kamari kake kekushongedza mumba, at least kana ukamudzidzisa ane maitiro kana achinge adzokera kumba. Saka after tadzidzisana zvekubata kwemaoko kuti mudzimai awane kamari, then taakudzidzisana kuti mumbawo munoshongedzwa sei, unotengawo kagovhezi kakadai, unoitawo sei mumba mako, iwewo wacho unozvibatawo sei, unoshongedzawo sei, uye mhuri yako ungaishongedzawo sei. Maprograms atinenge tinawo akanyanya kuve tingati ayaya ari practical, zvinhu zvinonyatsobatika, zvinhu zvidiki diki but zvinoshandura mamiriro emudzimai. We were hearing there from Mrs. Lucia Gunguo, a pastor and also marriage counselors, just giving a few tips on how women can empower themselves to make sure that as they go into 2015, they are well equipped to look after the family. As you can tell today, I don't have my co-host, Ms. Praxedis Jeremiah, who is on vacation, but ably standing in for PJ, I have Mrs. Sibongile Ncube, who will be co-hosting with me today. She's a businesswoman from here in Maryland, and she'll be sharing some of her business ideas on how she started her business. Welcome to the Women's Roundtable, Mrs. Ncube. Thank you, Marvelous. Welcome to the Women's Roundtable in Washington, D.C. Ngusibongile Ncube, and I'm based here in Washington, D.C., and I hope that we can share ideas and grow together as women. Thank you, Ms. Ncube. We go back, as you know, today on the Women's Roundtable, we are opening up our microphones to hear from you, our listeners, on the programs that you'd like us to discuss. But on top of that, since we have Mrs. Ncube here with us, we're going to take advantage of her knowledge on how to start a business, so that she can also share with us her ideas on how she started her business. And as you can tell, PJ is not here. But Mrs. Ncube actually started her own home-based
home care business in Maryland. And she is actually saying that her passion is to empower women, especially in Zimbabwe, where she is from, on how to start their own businesses. Welcome again to the Women's Forum, Ms. Ncube. Thank you, Nyabonga Dinotenda. Ms. Ncube, tell us a little bit about your background. You say that you were working in Zimbabwe, but before you actually left Zimbabwe, you were also running your own small business. Tell us about that. Yes, I mean, to run a business, to have a business, we don't have to leave our current jobs. To start our businesses. While I was still in Zimbabwe, many years ago, I had a full-time job and I was a mother. I still had my own little t-shirt business, which I was operating from my house. And it started very small, but I can tell you that in no time, I had t-shirts at Truworths because I believed in the product and I started marketing the product and I made sure that the quality was good enough to stand at big stores like, Michael's. So what would you advise a woman who's out there listening to this program who would also like to start their own business? It may not be a big business, but just a business to get them off their feet. How should they go about it? What I would say is, what is it that you're passionate about? What is it that is a God-given gift? Always start with something which is a God-given gift because that thing you can do very well and do better. Now, with me, I started with t-shirts because I'm very gifted with my hands, but someone could be a good cook. I know a young lady who is a very good cook in Zimbabwe. She cooks amasamosa in her kitchen and then sells them, outside to other vendors. So it's always better to start with something that you know better, something that is a gift, something that you can do easy. And then that thing can then grow to be a small business and then it can also grow to be a big business. Asika mai Ncube vamwe vanoti imi muri kuAmerica uko pamwe munowana mari nezvimwe zvakadaro zvingaitawo mumwe ane kamari kake kashoma asi ari kuda kutangawo zvemabhizimisi izvezvi. Okay, if you are someone that is very good in knitting, you can start with one jersey. You can start with one sweater. And that, you sell that, the money that you get, you bring it back to buy more wool, to do more sweaters, more jerseys. Before you realize you have enough money really to really start having more orders and doing more. Aiwa, on that note, I would ask you also to just translate for some of our Ndebele speakers out there who would like to hear what you were saying in English. I know I tried to get you to speak a little bit of Shona, but I wasn't very successful. But go ahead and just tell us in Ndebele what you just said. Well, bengikhuluma lapha bengithi mina kulula ukuqala ngento evele isipho ozele laso, something ovele uyiphiwe nguJehova. It's easy ukuthi into leyo it turn ibe a big business. It can start small, Nxa ungulo ophekayo, make sure ukuthi amabhanzi akho waphekayo kumbe isinkwa kumbe kuyini. Make sure ukuthi uyafaka inhliziyo yakho into that product which you are producing. Ukuthi your bread or your sweater is better than the one next door. Aiwa, kune vakateerera vari kuzvinzwa mai Ncube panapa vari kuti tanga nezvaunokwanisa zviri pamwoyo pako. Kunyangwe kana uri munhu anogona zvekuruka, tanga waruka juzi rimwe. Kana wanzwawo vamwe vachiti juzi ramakaruka iri rakanaka, wowedzera woruka ari maviri, uchiramba uchiita zvinhu zvinodiwa nevanhu zvekuti kana wabva ipapo unogona kuenda kunozvitengesa. Exactly. Kana mawana profit, that profit munoidzosera back kunoitenga more wool so that murambe muchikura. Not kungoti mawana profit. Yese makuenda manje kunotenga grocery nayo yese. Aiwa, anenzeve azvinzwira. Hanzi namai Ncube aikona kuti iwe kana watengesa zvaunenge waita nemaoko, zvawashanda nemaoko, wotora mari iya woenda kushopping kana kunotengawo zvimwe zvinhu zvisiri zvebusiness rako rawatanga.
On that note, Mrs. Ncube, we have our first guest, Miss Tsungi Banga of GAA Marketing and Advertising. Welcome to the Women's Roundtable, Miss Banga. Thank you. Mrs. Banga, can you share with us about your business? You're based in Zimbabwe. How did you start your business? Okay, I started my business in 2006, having graduated with several creative degrees, including a BA Honours in Fashion Marketing and Design and a Master's in Design Leadership. And I decided that I was going to do something that would nourish the creative aspect of my personality, because I get bored very easily. Mm-hmm. And I also needed to see what it is that the market in Zimbabwe wanted, because I think when you start a business, it's not only about what you want. Mm-hmm. It has to have takers, or else it does not make any sort of sense. So I went into this business knowing that there was a gap in Zimbabwe of one-stop agencies where they could get several, where clients could get several services just after one call. We were offering services of graphic design, which we still are. We were doing corporate wear designs, promotional wear designs. We were also doing other different things such as events, exhibitions. So we found that it was really drawing a lot of interest with our clients, because for once they could just go into one place and most of their creative needs would be met. But some women who are listening out there might say that maybe when you started, the economy was not as challenging as it is now. What can those ladies listening out there learn from your experience, even to start a business in this kind of economy that we are seeing at the moment? Okay, I think I agree with the former speaker before me, that it's important to do something that you're good at. Yes. But in an economy like this, being good at something is not good enough. It's very important to understand that what you're starting, what does it mean? Is there room for growth? Can the market afford it? Does the market need it? And then you weigh, you come up with a decision that makes financial sense, both to yourself and the people that are trying you're trying to sell the product to. Because don't forget, Zimbabwe is a very small market. So chances are anything you suggest or come up with, someone else is already doing it. So you've got to say what is going to be different about that which I'm offering. Why would people come to me and not to B? So it's really, I think, looking at more detail than has been the case in many years. I think we need to be very careful, much more careful now, because there isn't much finance on the market, both in terms of you accessing capital to start, as well as for people to be able to access money to pay for your services. Miss Banga, tiri ipapo kana muchikwanisa kungoti gaga nerurimi rwamai kuti vakateerera madzimai vanzwewo zvamataura tisati tatora muteereri wedu wekutanga. Okay, maita enyu. Indiri kuti zvakanaka kuti vanhu tizviitire mabhizinesi edu semadzimai, asi dzimwe nguva tinofanira kufunga kuti ichi chinhu chandiri kuda kuita shuwa ndinochigona, asi chinhu here chekuti vanhu vangatenga changu kana kushandisa changu vasingashandisi zvagara zviripo. And uye tichiongorora kuti chinoita kuti zvatiri kuda kuita zvisiyane nezvimwe chii, nekuti vazhinji vakatanga mabhizinesi akafanana. Saka munoona vanhu vatinenge tichida kutengesera ndo vamwe chete. Saka munhu nemunhu paari anofanira kufunga kuti chingaita kuti vanhu vade changu vachisiya cheuyu ndezvipi. And dzimwe nguva tinoti maprice wars, ekuti unonzwa kuti munhu ari kutengesa chinhu che$10 obva kuti arigei ndimuundercut ndite $9.90. Izvozvo hazvishandi, because nekufamba kwenguva unoona kuti unogona kutozozvibrokesa nazvo, because hausi kuzviita using maproper costings ako, uri kuzviita nekungoti uri kureacta kuona kuti vamwe vari kuita sei. Saka ini ndinoti mwene mumwe wedu usati watanga chinhu chaunoda kutanga, unofanira kufunga kuti chinhu ichi chine vanhu vakawanda sei vari kuchiita, chinondipai nini kuti ndisiyane nevamwe chii, kuti nyangwe ndikapinda mukampani uchipa muinzaniso wambopuwa wemajuzi uchiti
sure majuzi munawo ndinomaona akanaka asi honai angu akasiyana neawa nekuda kwechakati nechakati, so that nyangwe achidhura majuzi ako nyangwe iye anomatenga anogutsikana kuti ndiri kutenga hangu awa mari iri pamusoro asi honaiwo siyano yazvo. Ehe, tombokubatai muromo ipapo titore muteereri wedu wekutanga. Hello, Sisi Talita. Hello. Ehe, makadi yenyu? I'm fine, thanks. Okay, yes, I understand that you would also like to participate in the program. Tell us a little bit about, what you'd like to hear about today. What I'd like to hear about is the government of Zimbabwe must help us as women, because most of the time when we go to the banks, like I'm a single parent, we're not given the opportunities like what men are given. We fail to get money when we want loans. We're not given the loans because at the banks they'll need collateral securities for you to be given that money. Talita, So, where are you calling hello? us from? Pardon? Where are you calling from? I'm calling from South Africa now. Okay, maybe we also have Mrs. Banga on the line who was actually talking about the issue of a lack of access to capital right now, but maybe she can give you a few pointers. Mrs. Banga, if you can address what Talita's concern. There has been a lot of efforts on the part of government via ministries to try and come up with things like, for example, through the Zimbabwe National Chamber of Commerce, where the women's desk at the ZNCC, for example, is not giving money, but they hold different workshops to try and brainstorm through bringing in different speakers, different experts in issues of finance to try and help us understand the other different means through which we can access money and funding. So you'll find that some women have gone on to grow very successful business using methods like emkando, bachikandirana. That is interest-free, and it is a mutual understanding, and there's, like-minded people getting together for a cause. So I don't think that the situation with the Zimbabwean government is really unique to developing countries. So I think that we now need to, as women, group up and come and find solutions around some of these things. Because you'll find that some of the banks not giving you money is actually blessing in disguise. Because the interest rates are so high. Yes. When you compare with, maybe the money you will make having borrowed. I know personally a lot of people who've ended up worse off with borrowed money, especially for a startup business, because there's no guarantee you're going to make that money. Yeah. Thank you very much, Mrs. Banga, and I'll ask Mrs. Ngubwe to also come in. Talita speaks Ndebele as well, so you can also address Talita's concern and speak to her in Ndebele. Talita, kunjani ma'am? Ngiyaphila njani? Ngiphilile ntombenhle. I mean, I totally understand indaba yokuswela i-capital ngoba nxa lingela capital, how do you even, implement i-dream leyana? But nowadays, like Mrs. Banga is talking about, women should group up. Ukuthi sihlangane as women, kumbe singaba babili sibe bathathu sibe ngu-4, 1 year nje si decide ukuthi kona every month sizafaka so much elokhuzeni e-bank to save money for this project esesi-identifyile as a group of 4 women who want to change our lives. Angithi, I know for sure, and I've heard about a lot of women in South Africa, they group up and then they, pull money together. And these women are going on to do izinto ezimangalisayo. They're going into investment. They're buying stocks and they're moving forward. Ngoba umuntu oyedwa, nxa uwedwa, you may not be able to achieve i-dream yakho. Kodwa kungaba le dream and a grand idea. Njengoba nje Mrs. Banga sithi khona uyabule idea enhle, kodwa ke is there a market for that idea? Once you identify that, and then subiza 2 or 3
omama okwaziyo la ukuthi ngumama abasebenzayo abakhutheleyo. You get together, you start saving up, every month. Kumbe liyabheka amakhekhe liyenzeni lithengise lifake imali yenu ebank. Umnyaka uphela 12 months, umnyaka uphela very very quickly. But nxa belingabantu abafaka 500 every month, or even 1,000 every month, umnyaka uphela sekule mali ethe. Even though selihamba ebank kumbe i-NGO enikayo izimali to women to start something, lihamba lile something eyenu eselisevile lina. It shows determination. It shows seriousness yelokuzeni idea yenu. Therefore you find that abantu bazavuma ukulifunda, even ama-banks lawo afandayo bazalifunda, because already selitshengisile i-desire and you present your idea. I hope, Talita, you got the response you were hoping for. You have 2 experts in the house. You're a very lucky lady. Okay, thank you, ma'am. Thank you, and please keep calling. This is your program. Other women. Yes. Keep on dreaming, Mdagwethu, uzwini. Keep on dreaming, Dombiam. Okay. Mrs. Ncube, we have another listener here, Milton Matutu. Although this is a women's program, we also have men calling in. Hello, Milton. How are you? I'm fine, and you? Good. Welcome to the Women's Round Table. Hello, Mr. Matutu. Hello. Welcome. Yes, I need to just to contribute to the Zimbabwean women or whatever. Women who are at home or where, how can they get money to start capital to start business, or some places to have their business established on? Mukoma Milton, muri kupi mimi? I'm in South Africa. Okay, ko mudzimai ariko ere koko? Yes, please. Aiwa ngavamboya pafoni titaure navo ivo, nekuti nhasi pano pane nyanzvi dzemabhizimisi, vabvunze vega zvavari kuda kunzwa. Very cool and very far. Aiwa, okay. But I don't have their numbers, reports up. Aiwa, pakanaka zvapo mukoma. Maita rombo rakanaka nekuti tina mai Tsungi Banga vanga vari kutotaura nenyaya iyoyo yamuri kuvhunza kuti vanhu vanowana kupi mari, asi ndodzokerazve kuna mai Banga, mungatsanangurira kuna mukoma Milton zvamambotaura zviya zvekukandirana mari nezvimwe zvakadaro, kuti madzimai angaite sei kuti aunganidze mari dzekutanga mabhizimisi? Okay, my thanks. Muna muZimbabwe kune ma-organizations emadzimai atiwandei, and nyaya yemari yekutanga mabhizinesi inyaya inogara ichitaurwa. Saka vanhu vachiongorora vanoona kuti mari dzemabhengi not only kuti dzinonetsa kuwana asi dzinodhura, zvichiva zvinozotokonzera kuti mamwe mabhizinesi nyangwe anga ari masvunu asaite zvakanaka. Saka madzimai ari kutsvaka dzimwe nzira sekukandirana mari, sekukandirana mari kana kubatana, motsvaka vanhu vane shungu dzekuita bhizinesi rakafanana. Moti pane kuti ndive 100% shareholder, bhizinesi iri rinoda 100,000, regai nditsvage mamwe madzimai 4, topedzisira tanguva nei takuisa 25,000 tikaona kuti haitiikwanisi totsvaga zvekuti tiwande, but chinangwa chedu chiri chimwe chete, because tinenge tatoona kuti bhizinesi ratinoda kuita rakafanana uye maefforts atichaisa akafanana, pasina vamwe vanozoregerera vamwe. Then munozoona kuti nekufamba kwenguva mumwe anozodecida kuti bhizinesi iri ina handichadi nezvaro, wotengesera vamwe varimo, voramba varimo vachiita. Then kune vamwewo vanongozvipira kutanga padiki nepadiki, kuti handidi kunorenda maoffices, handidi kunorenda warehouse, ndoda kutangira ndiri pandiri ipapo, pangava pamba pangu, mukicheni, mungava mugaraji, mungava pai, zvichingodaro kusvika bhizinesi rakura. Because I think dzimwe nguva mari ikawanda, bhizinesi risati rakura, tinoshandisa mari idzodzo kuzotanga kuita zvimwe zvinhu zvanga zvisina kutombonangana nemari iyoyo, zvinova zvinotopa mabhizinesi mazhinji matambudziko, vanhu vachipedzisira vazotorerwa dzimba, vanhu vachipedzisira nyangwe bhizinesi racho rakatangwa racho risingaonekwi kuti rakazoenda nekupi, because I think sometimes
it's a hard start. Yes. Mukoma Milton handizivi kuti mabatsirikana here apa. Ya, ndiri kunzwisisa. Munogona kubvunza henyu. Pane zvinhu zvakaita sekuti it's like ungaenda ku-local government or city council kuti wane place yokuranira business, kuti madzimai awane nzvimbo yokuranira business zvakadai seizvozvo. Vanopiwa free ground or vanoti vatenge. If I may interject, ndisati ndambonzwa hangu kunopiwa vanhu free ground, especially emabusiness, but chandinoziva ndechekuti vamwe vanotengavo kumaproperty emacancel rent dzacho mitengo yacho yakati dererei. Vamwevo ndo vanongonotangawo nekurenda, dzimwe nguva vachingozotopedzisirawo vachiramba vachingorenda because pamwe business racho rinenge risati rakura zvekukwanisa kutenga. Okay, I understand. Aiwa, maita henyu Mukoma Milton, asi mai Ncube vari kunzwa kupisa kuti vambotaura. Vada kukandawo mazwi avo ipapa apa tisati taenda kuna Asisi Nozipa vari pafoni. Okay, kana ndateerera Mukoma Matutu, I think to me it sounds like chinhu chikuru apa chokuti people don't have information, people don't have knowledge, they do not know where to go. Now, how do we then send out information so that those people who have ideas and they want to start something, they can know where to go to get started? Because it just does not start with money only. You know, it starts with a business plan, business plan. And once you get a business plan in place, and then someone, anemari, doesn't matter who, is it an NGO, Ampritech, is it the bank, is it a group of women? From having the money, we need to have a business plan. And then once we get into the business, again, we need someone to continue to coach, to monitor and, quality control and help us grow and move forward so that when we do make that profit for the first time, that profit does not go and do something that is not on the agenda, something that is not on the plan, on the business plan. So there is a lot of information that is required. And how then do we get these people who have talents and gifts and passions? How do we... I think that's where we need to start. Where do they get the information? Information. Muno Zimbabwe, zvikuru sei ku ZNCC, because which is the Zimbabwe National Chamber of Commerce. So that is the voice of business. Yes. Mu Zimbabwe. So it's a very good starting point. And ukajoin as a member, vanokwanisa kukudzawo kana kune maconference akasiyana-siyana, vanokwanisa kukudzawo kana nyangwe dzimwe nguva kana kune maloans anenge aripo, kana different workshops, different exhibitions, but zvinodavo iwewe commitment yako kuti wasaina apo semember. Then kunozoitamo mamwe organizations akawanda ekuti munhu unenge uchingosarawo kuona kuti chinangwa chevanhu ava ndo chakafanana nechangu, tichitaura nezvema-entrepreneurs. So definitely nzvimbo dziripo, but as Mrs. Ncube said, maybe chisipo ndechekuti vanhu vazive pekutangira, but pano vanogara muno muZimbabwe, I think vanonzwa paradio, vanoona yangwe pamatv nemanewspaper kuchiadvertiswa zvinhu zvakasiyana-siyana zvinoitika. And I think zvimwe zvinhu zvogara zvitaurwa vanenge kumaworkshop ndeyekuti isusu madzimai tinorasikirwa neinformation because hatidi kuverenga. Miss Banga na Mukoma Milton, asi madecisions ezvinhu zvatinoda kuita anobuda mumanewspaper. Miss Banga na Mukoma Milton, tichambokubatisai mbichana, our guest Miss Tsungi Banga, and also our in-house guest Mrs. Bongile Ncube. Please stay with us as we migrate to our internet broadcasting, and you can find us on www.voazimbabwe.com, and we'll also be taking many more listeners who are really burning to find out how they can start their own businesses in the next segment. Stay tuned. This is Marvelous Mhlanganya Huye.
welcome again to the Women's Round Table. If you're just joining us, today we have opened up our microphones, but we also have an in-house guest, Mrs. Sibongile Ncube, who is discussing with us, as well as Mrs. Tsungi Banga in Zimbabwe, who are helping us, map the way forward for women who want to start their own businesses in 2015. Welcome again, Mrs. Ncube. Thank you. Thank you for having me. And before we left off, we had Koma Milton on the line, but I think for now we'll have to drop him because we have a whole list of other people waiting to get some good advice from you, Mrs. Ncube and Mrs. Banga. Saka tichatora Mrs. Nozipo Chikomo vambodmira kwenguva yakati rebei. Makadi Miss Chikomo. Hello, Miss Chikomo. Hello, Miss Chikomo. Yes, murukundinzwa tiripedi makadi Sis Marvelous. Aiwa tiripo. Aiwa nhasi maita rombo rakanaka Miss Chikomo. Nhasi muno mustudio tine nyanzvi amai Sibongile Ncube vari kutaura zvemabhizimisi uyezve tine nyanzvi Mrs. Tsungi Banga vari kutaura ivo vari kuZimbabwe vachitaurawo nenyaya iyoyo yemabhizimisi. Ameno zvamungade kuziva imi semudzimai kutanga kwegore kudai nenyaya iyoyo yemabhizimisi munogona inyu kuvhunza. Okay, inini ndiri kuda kuuya kubvunzawo especially paissue yanzwa. Ndanzwa vachiti zvimwe zvinhu like kubuda kunoita dzimwe mari from maorganizations anobetsera vanhukadzi. Zvinoadvertiswa pangave panews or manewspapers. But one thing I've just realized ku-advertiswa, but at the end of the day, people are not getting rubatsiro runenge ruchitaura pama-advertisements avanotipa. Asi ndombokubatai muromo ipapo Sisi Nozipo. Ndanzwa mai Banga vachiti ivo zvakakosha kuti unge uriwe nhengo yemamwe masangano akadai seZimbabwe National Chamber of Commerce, Empretech nemamwewo. Saka chekutanga ndinobvunza imimi kuti pane masangano ari muZimbabwe amuri nhengo here semudzimai emabhizimisi iwaya? At the moment ndanga ndisiri zvangu masangano iwawo, ndandingori like aya ema-individuals kungoti vakadzi vanongosanganawo vachinangana nechinhu one, vane aim yekuda kusimudza chinhu one. I think ndo andiri, but akaita sawo avataura not magroups iwawo. Aiwa, Chief, taura yenyu na Mrs. Ncube vari panapa. You can speak to her in Ndebele. She speaks Ndebele actually in Nozipo. Welcome, Nozi. Ukhulumisa Ndebele, ma'am? Ngiyasizwa. Uyazisa Ndebele? Okay. Yes. I really, from what Mrs. Banga was talking about, Chamber of Commerce, Mina, I favor Chamber of Commerce for so many different reasons. Ngoba la khona pe America, ngathi ngifike America, la America is a foreign country for abantu mina. Kodwa ke because ngangila passion yokungena into business, so ngingazi abantu abanenge nginganetwork labo, kodwa ngabona ukuthi khona ngingajoina iChamber of Commerce, a local Chamber of Commerce duze lami lapho ngioperator khona. One, ngiza network labantu. Two, I'll get exposure. I'll expose my idea, my business, and I'll get to know ezinye izinto ebengingazazi ezizanginceda ku business yami. So really ukuba imember ye Chamber of Commerce kuyanceda in so many different ways. Ngoba uzafunda ezinye izinto, uzezwa futhi ezinye izinto eziza kunceda ku business yakho, like i-financing nalesikhuluma ngayo ama-capital. And like ukubhala ama business plan, accounting, so important ukuthi you keep track of what came in against your costs and all that. So izinto zonke zona lezo nxa umuntu orana i-business ziyanceda nxa uthe waba yi-member ye-Chamber of Commerce ngoba you'll get access to information and people. Okay, ngicela ukubuza ngikhonapho ukuthi like mina ngingapha ngise South Africa. That help, will it stretch ngapha eSouth Africa ukuthi singathola like ama favors like those that are in Zimbabwe here in South Africa, because we are facing a challenge as Zimbabwean women in South Africa. We are actually trying to
stand up lati ku business, but we are failing ngendayo ukuthi sometimes financially we are very low. So ngibe ngibuza ukuthi can we get the help singapha lapha South Africa and how? Kakhulu. I mean, it doesn't matter ukuthi lingaphi. Each chamber of commerce is available everywhere. We can turn to Mrs. Banga, because I know Mrs. Banga is on some works with some organizations in Zimbabwe. If you can address Nozipo, who's asking that, are some of those organizations like the ZNCC and some of the other ones that women can join, do they only appeal to Zimbabweans who are based in Zimbabwe or anywhere? If you can address Nozipo. Well, I think what it is that it's Zimbabwean organizations target Zimbabweans living in Zimbabwe or abroad if they are operating a business locally, so that it's relevant. Because I don't think they have the capacity to start stretching themselves into other countries, but I definitely know that many years ago, and I don't know if it still exists, but Zimbabwean embassies used to have trade attaches who kept the people who are in those countries where embassies are in touch with what is going on at home in terms of opportunities, in terms of legislation, and that sort of thing. Right. So what I can safely say is that I think Zimbabwean organizations are relevant to the people who are either in Zimbabwe or operating businesses in Zimbabwe. Right. Sister Nozipo, I think you heard it there from the horse's mouth, but I think also, are there any other organizations there in South Africa? You were talking about your meeting as Zimbabwean women based in South Africa. Are you putting together money when you meet, or what are you meeting for? Like those organizations, ndofunga ndingada kudzokera kuti mona kuti kana tiri kuno kunze zvinhu zvakaoma kuti tiite meet up because tiri scattered everywhere. Aiwa ichokwadi ichocho nemabasa. Hello? Nemabasa as well anowanda. Saka internet has helped a lot, has played a very big role kuti sanganidza. Ndo pano patakusanganawo ipapo kuti tifome tuma small groups sokuti we network tichipanana ruzivo, then tichisangana vanokwanisa kusangana, because mukada kutarisa South Africa is a very big country. Isusu vamwe tiri kunana Joburg, tiri ku Free State, vamwe vari kunana Joburg, vamwe vari kunana Cape Town. Saka isusu tinongozogrupana ivavo vashoma vanokwanisa kusangana panzvimbo ipapo, kungoti kana tine maideas atinawo financially tichikwanisa kusimudzirana tichiita ma-round tables ekubetserana, tichingozopanana feedback nevamwe vari kure. But it's quite a very big challenge zvokuti tanga tichikumbirawo kuti kana kune mama organizations asimukira kudhara evanhukadzi anokwanisa kutibetsera deno atibetserawo ipapo, because to be quite honest we have got ma-Zimbabwean ladies vane mind dziri so broad and who are very business minded, but they are limited financially and vari limited futi pa-networking yacho iyoyo. Aiwa, tazvinzwa sisi Nozipo, asi pane mamwe mabhizimisi amakaita here amungati mungataure muchiudzawo vamwe vakateerera pari zvino kuti aiwa isusu vekuno kuSouth Africa takaita zvakati nezvakati nezvakati zvikaendeka, kuitira kuti vamwe vakateerera vasabva vagodoka kuti ndingatango here inini. Okay. Yeah, isusu zvedu tine zvatakaita zvedu, like now tine vanhu isai like iko zvino takasangana vanhu vari kuita companies ema-cleaning services. Ndiri kutaura ndiri kwangu kuside ndakazvimiririra, like ma-companies ari kuma-cleaning services tinoita hiring of ma-maids, tichitsvaga ma-contracts muma-companies. So takangosangana tikangobetserana, pane ma-equipments anodiwa, tikangotengawo ma-equipments iwo atakakwanisa takasangana ekuti tinopota tichi sort of like kukweretesana vamwe vasina ma-equipments andinenge ndinawo inini, tichingoitawo kuti basa redu rifambire mberi kusvikira umwe munhu akwanisa kusimuka akukwanisa kuzvimiririra without asking for help from other people.
Sisinozipo, thank you so much for that insightful information that you just shared, and we hope that you move forward, and next time you come here and tell us that now you're running an empire. Yeah. That would be wonderful. Thank you so much. Thank Bye-bye. you, You're Nosipo. welcome. Bye-bye. We have another caller, actually. Today we're very lucky. This seems to be a topic that people want to really talk about. We have Donald Mangoma. Mkoma Donald, makadi yenyu? Ndovara iti Donald Mamboma. Ndofunga ndisitakanganisa kunyora kuno Mkoma. Sorry Mkoma, asi taura yenyu mapinda mchirongwa. No problem tete. Ndida kutanga hangu kungokutenda ebasa ramunoita tete Marvelous nati handingati timu yese tete PJ Tandekile vese ndingangoti nana tatenda maproducer ana Brana handiti nana ndimi yake. Mafadza tatenda. Ndiri kumuona nekuno kasafara. Aiwa ndichasvitsa kutenda kwenyu kuna tete PJ. Mune basa rakakura vana tete. Nasandra ndakanga mwasandra. Nasi Sandra tichavataurirawo kuti haiwa nasi matisimudzira maita yenyu Mukoma Donald. Nokuti kazhinji tosiwa pamatsamba anotaurwa panongotaurwa kuti sando dzenyu Mukoma Blessing naJonga tinzi haiwa but mese munoita basa rakakura zvingamboiti. Aiwa tinotenda Mukoma Donald. Matisimudzira. Ndoda kutenda vana tete banga vari vamunawo magesi edu atinawawa. Handiti. Chinodileta ndechekuti inini like inini kwandiri ndiri kuHakuma rural areas kunonzi kuMasingo kuMsagashi. Problem iri madzimai ndida kutaurira ndakamirira madzimai nangu ndiri mukomana ndira ndida kutaurira ndakamirira wana mai guru wangu nana tete. Ivo vari kupi vana mai guru venyu navana tete Mukoma Donald? Chitoti problem tavataka kuno saka vanenge vari kudzimba dzavo saka. Aiwa pakanaka taura henyu varipo ivo mai banga namai Ncube munyatsotaura navo. Tatanga kuenda kumwe. Dambudziko riripo ka? Access kuinformation. Munoona kana mukadzi ari kumushaka. Chaanongogona kumukira kuenda kumunda nekukwera kumunda nekusakura nekudidada handizvi. Haana kana imwe access neinformation nekuti chinhu chiri kuitika kuchii munyika muri kungoitika even maadvert emabasa kana kuti maadvert nezvimwe zvinhu zvinongova simbo zvisingadi education kuti munhu akaenda kuita akaita diploma kana kuita degree unodarikirwa nazvo nenyaya access kuinformation. Manewspaper havakwanisi kutenga, hakuna kana access yekuti ungatenga newspaper. Vashomawo vakati ngwarei ndovokwanisa kuva vatiri kuudzawo notiri kupambenerawo studio 7 kuti terera studio 7 amwe anga asingaidi mozvizira imi like kumarural areas kunogo yanga inototaiso kutoti ndezvepolitics like asi takakuudzawo mamwe manai guru edu atisangana nawo tingosekaona kuti aiwa studio 7 ndo pamunondowana information yezvinhu handiti ichokwadi. Saka vamwe vava kufunirawo vachiona ndokwava kuwana access otherwise kuti radio dzedu mastation emuno mamwe anongonyepa plus haana access yekubudisa zvimwe zvinhu zvakaita saizvozvokumikana yakadaro inenge ichingowa yemapolitician mabig wig makuru tete mozviziva imi zveita politics. Saka Mukoma Donald, pane mibvunzo yamuri kuda kubvunza here kuna mai banga kana kuna mai Ncube vatinavo, nekuti nhasi mabva matsikwa neprovince nekuti vese inyanzvi panyaya idzodzi dzemabhizimisi, munogona kungoti gaga mutaura yenyu navo. Ndoda kubvunza hangu apa ndava kuzvibvunzira sena hangu. Aiwa pakanaka nemiwo zvakanaka nekuti imi mukabudirira mai vatobudirirawo. Inini ndakambogara ndakatombotaura nyaya ndichita sechikumbiro zvangu kunhepenyuro yestudio 7 nhepenyuro yangu ndichikumbirawo ndichiti ndoda kungoti kana zvichiita kana kuti pane ma-NGO anokwanisa kungoti mungondilingawo bhozi ini ndatogara hangu nditori nefocus yekuti ndakamboita zvinhu izvi asi kuti lack of capital ndo inondinetsa. Ndakamboita hangu business rangu raiva ndakambotaka experiment yekuchengeta mombe then kufidha mombe penifetening nyaya handiti kana dzakora then toenda kumaabhatwa like vakuitisa kuna mondana vanakazi vomiti then nyika yawana chinyama ende ndakana kuti zvozondozigona ende haipapa handina kana question asi lack of capital ende ndongoda mari shoma haimbosiri capital yakawanda zvenyu chete something like bhozi mombe dzakachipa unogona kungotsvaka mombe dziri diki handiti chikafu nokutenda kuna makambani atoziva mamwe then wotapiwa inonzi feeder finance wotiprovidawo nechikafu nezvimari sidoko sokuti tenge like mishonga madhibha then iwo ukwanisa kutenga chikafu chokuti bhozi mombe under benefiting dzedzaka kugara pamudanga dzisina kwadzichabuda dzinda iwo chingomonita kuno kuona kuti mombe dzako dziri kudya here. Mukoma Donald, chikumbiro chenyu Mukoma Donald, chikumbiro chenyu tachinzwa nekuona nekudhoza. Saka ndakatoona kuti zvoigona kutopa mari bhozi ndakamboita experiment yekutanga nemombe mbiri. Halo Mukoma Donald, chikumbiro chenyu tachinzwa. Ende ichi ndiri kuona kuti inini chinoda kuti tinyatsogara pasi tinyatsozeya toona kuti tingabatsirana sei, asi nekuda kwenguva nekuti pana panhasi nyaya iri mudariro iyi
iri kunakidza wakawanda. Ndichatora nhamba dzenyu totaurana tisiri paredhiyo tozodzoka manje muchizotaura maresults kuti zvakafamba sei. Ya, mungadaro kana mungadaro munenge magona nepenyoro yangu kubva 2003. Aiwa, pakanaka mukoma, tinokutendai chaizvo, tinokutendai. Ya, ndinokutendai vedu vetimu iyi, murambe vakadaro, muchirambe nemwoyo wenyu wakadaro wakanaka, Mwari akutungamirire vana tete. Okay, mukoma, ndimbokupai one word of advice ipapo kana makuenda kumapaddock, I don't know what language you use, kwa munoenda nemombe dzenyu muchinosangana nevamwe mafarmers anoita izvozvo zvemombe, ipapo ndipo munofanira kunetworka. Ipapo munotarisa mumwe farmer ari successful ane mombe dzakewo, mobva maita inhingirikiri exchange information kuita kuti mugare muri in touch, because from that one person tete ndimbopindirawo mbichana ipapo, sorry for aichikoitei kuti gaga nekuti pane vamiri isusu tisiyo vechidiki, mamwe masapurazi kana kuti vana muzina mafarmers amuri kutaura, vanhu vechikuru vane bhilifi yakare yekuti mombe dzofanirwa kungoonekwa dziri kuma100 ende iye pamwe anenge asina kana nyatera but ane ng'ombe 100. Saka isoda kubvisa pfungwa yevanhu vechikuru ka tinoziva kuti zvinhu izvi zvamochengeta zvinogona kupai mari but imari yamakabhozi dzichitofa, iye haana chaanacho, haana murombo. Saka toda kuzama kubvisawo pfungwa yevanhu vechikuru kuti mombe ka inokwanisa kujenereta bhozi nyama, iwe uchiwana mari, iye ichiita chi, vanhu vachiwana nyama munyika. Ikona kuti chi mombe vanhu most of farmers acho hakatorina kana access yezinhu izvozvo zvinhu zvatakatoita senge titotangawo inini. Aiwa, tinokutendai mukoma Donald vanhu vangu vakuru kwete zvokuti mafarmers ari maneighbor farmers haatoziziviwo zvandotaita. Aiwa, pakanaka mukoma Donald. Sekutaura kwandaita tichatsvagazve nhamba dzenyu tiona kuti tingabatsirana sei. Toda kumbopawo vamwe mukana, vana sisi vakamira vari pamafoni. Tinokutendai maita basi. Tatenda mukoma. Mrs. Ncube, you heard the exchange with Donald. He is lamenting that he's a young farmer and he's trying to, a rancher, and he's trying to, bring together some cows, which he's rearing, from when they're calves, so that he can be able to sell them, but he doesn't have any capital. He has tried this before, but he's looking for some NGOs or some partnerships which he can actually join up with so that at least his project can take off the ground. But you ably advised him that he needs to network with some of the big farmers around so that maybe if they have any other ways in which he can raise capital for his business to go forward. Right. So thank you for that. But if you can quickly translate it in Ndebele so that our listeners don't miss out on that information before I take Elaine. Yeah, umfowethu lo bekhola bekhala ngokuthi kalayo imali yokuthi athi increase ilokhuzeni inkomo zakhe, or ukuthi athenge inkomo zibe ziningi zikhule azithengise. So lapha iadvice mina engizwayo from uMavelasi ukuthi kufanele athi network, and mina ngiyazi ukuthi khona abantu abaningi abenza i-ranching baloku ngama-associations kwabo bona banabantu where they meet and they share ideas, and sometimes the trade ilokhuzeni amathole or inkomo, ibhulu itrade ihambe iye komunye so that that person can benefit for that time. So it's all about joining associations for that particular industry that you are in. Ngoba from there uzathola i-advice and other ideas from other people who are doing the same business. Thank you, Mrs. Ncube. Your own organizations in your own areas. I think it's also very important because sometimes we wait to hear about what other people are doing. Yeah, that's correct. So if there's no one doing an organization, shouldn't be a stumbling block. You'll have actually identified that there's a need. So you can actually find people in your area, which is also quite good because your problems are mutual, your challenges are mutual, and therefore it's easier to find relevant solutions. Exactly. Than trying to get somebody maybe who is ranching in Vuma to solve ranching problems in Mshagashi. The challenges are different, the market is different, the breeds of cattle are different, and therefore it becomes counterproductive. So I think sometimes, as was correctly said, through networking, somebody should take initiative and say, look, we've got this common problem. Let's stand together and let's be the providers of
of our own solution. Because if we're always looking for someone else to come up with it, then we're never going to be very progressive. Oh, thank you, Mrs. Banga. Oh, wow, this is a very popular program today. We have another listener calling us from Kadoma City. Councillor Tendai Kokera. Makadi, Councillor. Ndiripo makadiwo zvenyu. Aiwa, tinokutambirai nemufaro. Tafara chaizvo kuti makwanisawo kupinda muchirongwa chedu cheWomen's Round Table, uyezve toda kuti muzotaurirawo nhengo dzenyu mamwe madzimai ari ikoko kukadoma kuti aiwa pane program iri kuitwa yavanokwanisa kubatsirika. Taurai henyu maonero enyu iri mudariro iyi. Ini ndanga ndiri kuda kutaurawo nezveinformal sector. Nyaya iripo ndeyekuti tikaongorora mamiriro akaita ikonomi yedu isusu semadzimai, tikuona zvinhu zvakatiomera zvizhinji. Tikatarisa industry, doko zvinezvi hakuna industry iri kushanda muno muZimbabwe. Saka vanhu vari kuita kuti mhuri dzirarame, madzimai mazhinji ndo vari kuinformal sector. Saka issue iripo ndeyekuti madzimai ari kuinformal sector kudaro. Tikatarisa iko zvinezvi sezvandakaita panapa ndiri kansela Ward 6 Kadoma Central. Zvekare ndichimirirawo organization inonzi SICHIA, Zimbabwe Chamber of Informal Sector Association. Inomirirawo mavhenda. Saka dambudziko ratinaro nderekuti sevanhu vanomiririra madzimai, tikatarisa iko zvinoizvi madzimai vanotengesa havana kwavanogona kuwana mari, uyezve vazhinji munzvimbo dzakawanda mumadhorobha vanenge vasina nzvimbo dzakanyatsokodzera dzekutengesera. Saka nyaya iripo ndeyekuti semadzimai tisu zvetakabata nyika, ndofunga tikada kuongorora 2008, 2007, 2009 madzimai ndo akasara akabata nyika ino, ikonomi yedu yadona. But kuti tinyatsokosheswawo semadzimai kuti paya panonzi pabuda mari even inobva kugovernment inopiwawo vekuma-SMEs, madzimai havakwanisi kuva neaccess yekuiwana, inogona kuwanikwa nevaya vane mari kare. Saka vanenge vachitengesa zvakaita majusikadzi, madomasi nezvimwe zvidiki havagoni kuve neaccess kumari iyoyo. Saka ndombokubatai muromo ipapo Councillor Kokera kuti imi zvii zvamuri kuita mudunhu renyu irori remukadoma kuedza kubatsira mamwe madzimai ari kuda kutangawo mabhizinesi? Mudunhu rekadoma handingati ndiri kuita mudunhu rekadoma ese, achizogona ambotaura kuti muwadi yenyu yamuri yandinorepresenta. Organization iyoyo inobata Zimbabwe yese. Tine anonzi materitory. I think as an informal sector organization, takatraya kuunganidza madzimai kuti vagone kubatsana pamwe chete vachibhadhara mari dzavo dzemembership. Saka mari idzodzo takatraya kudziunganidza tichibva tatanga kupa madzimai tichivakweretesa yodzoko ine interest. I think takatanga kuzviita kusanyati. From Sanyati tikapa chitungisa kuchitungisa takapa madisabled. Tichibva tazobva ndobva tanopa kumasvingo takapa madisabled zvekare. Tichibva tazonopa kuzvishavane. Recently ngangoti last year takapa zvekare kugokwe vakanga vachichemawo nekuti hatina pekutangira, hatina mbeu, ndobva tavapa. But ninyaya yekuti zvinhu zvava zvinonyatsobuda zvakanaka, haina kukwanisa kudzoka mari iyoyo. Saka ndopatanga tiri kana dei kuti yanga yadzoka mari iyoyo, ndopatanga tichizopawo vemuno mukadoma kuti vagonewo kuhodhawo majusikadzi iyayo vachitengesa vachiriritira mhuri dzavo. Councillor Kokera is just telling us that if you can say the same thing in English, because all three of us, the hosts here, speak English, and then we'll go to Ndebele with Mrs. Ncube. Tell us a little bit. You were just explaining the programs that you're doing there in Kadoma to help, maybe to empower the women in your ward and also in Zimbabwe. But if you can just in a brief tell us in English what you're doing. Hello, you can go ahead and just tell us in English the programs that you're doing currently to help empower women in your ward and also in Zimbabwe. Okay. Right now in my ward, I didn't empower the women
Why? Because this is my first time to be in the city council. Okay. And right now, our economy is not good. So the thing is, I think maybe if I can get someone who can help me, I can maybe help other women in my ward. Okay. I was thinking maybe to fundraise with some women, but yet the situation is very tense, and we are not even managing to do the service delivery because of the economy. Okay, so right now in my ward, Councillor Kokera, we have two experts who are here with us because time is kind of running out, but I will take it back to you, Mrs. Ncube. You had Councillor Kokera's concern. She's saying that they are involved in a lot of programs and projects to empower women, but most of the seed money that they had, they donated and were not able to get it back. How can they restart? This is what I'm hearing her saying. How do we re-energize and recapitalize? What little tips can you give her? And also, Mrs. Banga, if you can also give her a few tips on how they can fundraise. Yeah. I think listening from what Madam Councillor is saying is that there is the desire really to help women. There is a desire on the women's part to do something because they did something some years back, she says, and then unfortunately it was a bad year. There was no profit, so the money was lost. But then at the same time, I'll go back to say, are some of those women employed? Because we can start there, from being employed and then saving a little bit from our savings, if there are women who are employed. Then from those savings, we can then group up as women and come up with something and start something small, I'll have to just hold you there. We have some burning callers that want to be on today's show. If we can take one of the callers, please put them through. Mr. Pfumanei, hello. Hello, yes. I'm sorry you're coming right at the end of the program, but you're one of the lucky listeners that are coming into the program. If you can just give us your contribution. We have 3 minutes, but I need to give you like 30 seconds on your contribution. What kind of projects are you doing there in Zimbabwe where you're at to help empower women? Okay, well, we are right now, only thing that can work in this current environment, we are talking of network marketing. But when we look at that is to say women have to really give value to the market, bring value to the market. Because the only challenge which women have is to say they want to sit back and just do a little bit and expect huge profits. But what I can urge everyone else is to say the law of income says go into the market, bring value into the market. When you've brought value into the market, there is going to be demand for whatever product you are offering. When there's demand, then you supply. And profit starts happening. But people should just stop crying and whining every time. But let's just bring value to the market. Thank you very much, Mr. Fumane. I don't know if you speak Ndebele as well. You can just give us a brief in Ndebele because what you are saying is very valuable to everybody. Yes. Lapha ngizama ukukutsho ukuthi ukuthi umuntu aphumelele ufanele alethe i-value ku-market. Ube the something which you are bringing ku-market. Now usuyilethile and ufundisa abantu on something. Uyaba le demand because any business kufanele ukuthi uyazi ufundise umuntu ngokuthi wayafanele sebenzise something angisho uyafanele le sepa nokuthi umuntu ageze ngale isepa fanele umtshele ukuthi ama benefits ilawa then kuzaba le demand. Mr. Fumane, I would have to cut you short there, and unfortunately also Madam Councillor, we will come back to you. I hope next week or sometime to come we'll continue with this program. And also our guest Mrs. Tsungibanga of the MD of GAA Marketing and Advertising, and our in-house guest Ms. Sibongile Ncube
Thank you very much for having It was been a on pleasure. our program It was on a the pleasure. Women's Round Table. We really value, what you were able to share with our listeners. Yeah. And join us again next week when we will be covering other issues. And we are encouraging women to please join us on the Women's Round Table. This is Marvelous Mhlanga Nyahuye.